Ai, ai. Esse é o jogo. Ahn, eu vou estar começando a fazer uma. ah, eu vou fazer uma gameplay inteira de todas as missões desse jogo. Ahn, celebrando que a gente deixou esse jogo de graça por um finalzinho de semana. E, cara, esse é o melhor jogo que já foi criado. De longe. É, é simplesmente maravilhoso e eu não tenho como descrever quão bom esse jogo é. Só esse. Olha essa tela de menu. Essa aqui é a tela de menu mais incrível que existe. Olha isso. A câmera vai olhando pelo quarto pra ver as coisas específicas pra cada opção. E é maravilhoso. É simplesmente maravilhoso. Bom, de qualquer forma, vamos lá, vamos começar.
Detective Norman. Can I join you? Sorry for the delay, but I didn't want anybody seeing me, if you know what I mean. What can I get you, sir? Just a coffee. Coming right up. It's not my habit to sit with people like you. Got a business proposition for you, Detective. I ain't no businessman. And even if I were, I wouldn't be doing business with the likes of you. I don't usually do business with your kind either. But this is a bit of a strange deal. Good for you and your superiors, and good for me. It concerns a certain kind of trade. Trade? Well, let's just say that I hold a high position in a not-so-legal organization. It's just the kind of organization people such as yourself would like to know a lot about. And I, on the other hand, for certain reasons, don't want... Your coffee, sir. Thanks. I have my own personal reasons why I don't want to be associated with this organization. It ain't too easy to leave this kind of business, if you know what I mean. I think I know where you're coming from. You'll get a bullet in your head if you don't disappear quickly, right? That's not the only reason. Got any kids, Detective? I've got a wife and daughter. I don't want them to have any problems because of me. Yeah, well, I ain't just gonna hand out protection to any wop crook. You should have thought about them kids before, 'cause I... Sure. Listen, I don't want something for nothing. So here's the deal. Does the name Salieri mean anything to you? Salieri? It damn well does. You got something in common with him? You could say that. I've worked for him for several years. Now he wants to rub me out. If you protect my family and me, I'll tell you everything. Names, dates, accounts, everything. Enough to put him away for life. I ain't Santa Claus. If I go to the chief with this, I need to know everything you know. And I have to be sure you'll testify in court. Sure. If you ain't in a hurry, I'll tell you my whole story. And all the deals I've worked on over the years. Okay. I've got time, and I'm listening. Uau, mas que intro, né? Bom, eu acho que eu vou estar colocando aí as traduções do que eles estão falando. Porque eu acho que a história é muito interessante, é a melhor parte desse jogo, de longe. Tem mais uma cutscene aqui antes de começar a gameplay. I used to be a taxi driver. Even though I wasn't making much and I worked from dawn to dusk, I was glad to be working. It was a bad time and some other people were worse off than me. It was that very taxi that drew Salieri's people to me in the first place. One day I was on my break and I was just hanging out. Suddenly I heard a tremendous crash. Sam! They got me! Damn it! Climb up and move. There's a taxi. We'll be okay. It was clear to me that these guys had to get out of there fast, so I thought it was best to cooperate, rather than ending up with a hole in my head. Move it. Come on. Where to? Anywhere! Fast! I hope you're damn fast. Faster than Sam here was. I burned rubber out of there like a bat out of hell. It didn't matter where, just away from those gentlemen who were chasing my new customers. Now listen carefully. We gotta shake these clowns behind us. If you don't do Então, it, then we're done for. That includes you. Step maravilhoso esse jogo. Claramente, é um jogo bem velho. Dá pra ver por muitos closes, por exemplo, dos rostos dos personagens, etc. Mas esse jogo já foi um dos jogos com melhores gráficos
de alguma época. Esse jogo é de 2002. Então realmente os gráficos são bem datados. I'm trying. Idiot, go! Christ! Christ, you drive worse than Sam. I'll shoot your head off! Take this! Shoot him, Sam. Try this for size. Can't you go any faster? Step on it or we're done for. Duck! I don't want to die. Christ! É difícil chegar numa Move it if you wanna velocidade save your own ass. muito interessante dentro de um calhambeque, mas Move it if you wanna save your vamos own lá. ass. I don't want to die. Kill him, Sam. Die! I'll kill you. We're finished. Move it. Au. We're finished. Não! Ah, ok, foi só um toquinho. My taxi! Move it if you want to save your own ass. Duck. We're finished. We're finished. Idiot, go. Step on it, they're still on our tail. Want to pay attention? You clown? Huh? Trying to kill us? Nossa. Faster on foot. Now listen carefully. You gotta shake Ok, these clowns behind agora eu you. consigo. If you don't do it, then we're done for. That includes you. Step on it. Já bate ali, fica pra trás, eu bato também. Careful. We're Uma finished. troca igual. Step on it, they're Ow. still on our tail. Can't you Eu não go lembrava any desses faster? bancos serem indestrutíveis. Meu Deus, o Sam tá com 22 de vida. Try this for size. Step on it, they're still on our tail. I'm doing what I Idiot, can. go. My taxi! Sam, shoot. Sam, shoot. Faster. I'm only human. Can't you go any faster? Duck. Can you be careful? Bate aí de novo. Christ, you drive worse than Sam. Ok. Vou tirar aqui embaixo e Great. virar. Ah, We made ok. it. Good work, brother. Now take us to Salieri's bar. I'll Beleza. show you the way. Tem que levar eles pro bar do Salieri, que é a base de operações deles, os gangsters. A gente tem um pouco de um tempo limite ali, mas esse tempo é bem generoso, especialmente em comparação com algumas outras missões, que talvez ou não veremos mais pra frente. Geralmente as missões à noite não tem muita música, mas logo aqui no início nós vemos, ou ouvimos, né, a imensa qualidade musical, sonora em geral desse jogo. Esse jogo é maravilhoso e só eu não tenho palavras pra descrever. Finally, we're home. Wait here, friend. Sam will get you a little something from Mr. Salieri. Então chegamos aqui no Thanks for your help. bar do Salieri e vamos ganhar alguma coisa do Salieri aparentemente. Mas devemos sempre saber que se envolver com qualquer tipo de gente que gosta de quebrar a lei
ou pelo menos não segui-la, né? Não é algo aconselhável. Mas mesmo assim, vamos continuar vendo. Gosto muito de como esse jogo, ele ele põe bastante ênfase no mostre e não fale. E ele não tá falando nada. Ele só tá mostrando pra gente tudo que a gente pode ver. Talvez esteja quebrando a atmosfera. Mr. Salieri would like to thank you as well as myself and Paulie. It's compensation for the damage to your car and your services. It should be enough. Yes, of course. Thanks. Give my regards to Mr. Salieri. Mr. Salieri wants you to know that he is very grateful to you. If you ever need anything, you can come back and ask for help, because Mr. Salieri doesn't forget about friends who have helped him out. If you're interested, maybe we could find a job for you here, and it would pay well. We always have positions for guys as good as you. Okay. I'll think about it. Thanks. Really thanks. I'd better go to fix the car and so on. All right. I understand. Just think about it. And I hope it's clear that this matter is only between ourselves. You take care, kid. When I Essa opened the cena- envelope, I almost had a heart attack. There was more than it would cost to do the repairs. But I didn't for a minute think about their offer. I didn't want to join some criminals, even if they had all the money in the world. It's better to be poor and alive than rich and dead, right? I was gonna get my cab repaired and try to forget it all as soon as possible. As my mother always said, you can never predict what God has in store for you. Eu, de propósito, me segurei a falar qualquer coisa durante a... Hey, could you take me to the church downtown, please? Okay. durante aquela cena, porque honestamente é só maravilhoso o que acontece naquela cena. A primeira vez que eu tinha visto aquilo, eu fiquei, pô, ele vai morrer. Até eu lembrar que é tudo uma... É o Tommy, né, o personagem principal, recontando os eventos da história dele com o envolvimento com a gangue do Salieri. Essa, de longe, é a missão mais chata do jogo. Nada de legal acontece nela, você não mata ninguém. Inclusive, ela é só você andando por aí. Seja eu andando por aí com o contexto que for. Vocês vão entender mais pra frente. Okay, drop me Right. off here at the steps. Thanks. Here's the fare. Are you taken? I need to go to the hospital and you are. No problem. Ok. Realmente é bem opcional o jeito que você vai levar as pessoas pros lugares. É só seguir regras simples, não atropele ninguém. Porque, bom, se você atropelar alguém, o cara vai só falar, pô, não quero que você me leve, você vai atropelar mais gente, você matou a pessoa, não, e aí vai dar game over. Isso não é muito legal. Então vamos seguir a mínima decência. Podemos deixar as leis de lado, mantendo apenas a decência. Here it is. Drop me off in front of the entrance. Eu abri o inventário sem querer. Eu achei que eu tinha colocado esse botão pra buzinar no carro, mas tudo bem.
lucky you're here. I need to get to the theater on Central Island. Take the Giuliano Bridge so that we can get there quickly. Whatever you want. Certo. A gente tem que pegar a ponte de Giuliano, que no mapa ela realmente não é marcada, mas a ponte de Giuliano é a ponte vermelha grandona que tem no jogo. Muito famosa essa ponte, eu acho. Mas é uma ponte icônica. Praticamente toda a memória que eu tenho nesse jogo, 25% dessas memórias são na ponte de Giuliano. Esse carro de policial aqui, eles não deixam que você passe muito do limite de velocidade. Então vou colocar aqui o limitador de velocidade, que também tem nesse jogo. Isso é maravilhoso, porque te ajuda muito a não ser preso pelos policiais. É algo muito importante. Here's Okay. the money. Goodbye. Good day. Could you take me to Hoboken, the Pompeii bar? Sure thing. Bar Get in. Pompeii. Certo. Eu gosto de fazer esse caminho porque parece um caminho até que bem longe, mas... Ai! Quase atropelei o cara, quase atropelei, tô bem. Mas tem uns corta-caminhos que eu sei que fazem eu chegar lá muito mais rápido do que... Certo. Chegando aqui, a gente teoricamente deveria ir pra... Putz. Não tô a fim de pagar, não. Tá bom. Tá certo, tá certo. Here's the Ainda bem que money. esse jogo salva Goodbye. a cada pessoa que a gente entrega, Good day. Could you take me to Hoboken, the Pompeii bar? Sure mas thing. Get in. isso foi meio chato. Mas tudo bem. Essa é, no fim das contas, a missão mais chata do jogo. E, bom, não vai demorar muito até chegar uma missão legal. Ok. Agora a gente pode pular aqui. Can't you steer? Don't worry, I know how to drive. Au, au. Ok, deixa eu manobrar o carro. Esse corta-caminhozinho aqui é bem legal. É bem perigoso também, porque é muito fácil de você Like this for? virar o seu carro de uma forma que você não consegue retornar ao lado certo, mas não tem tanto problema assim, porque é relativamente seguro. Acabei passando um pouco em cima da calçada aqui. Pronto. There you go. Keep the change. I Vamos need sair to do get carro to ali the pra department store car conversar com lot ele. in Little Italy. Can you take me there? No Tem- problem. Get Tem in. tantos detalhes aqui nesse jogo que Go across É the maravilhoso. Giuliano Bridge and then through the tunnel. It's the shortest way. é lindo ver esse jogo, né? Só acontecendo. Bom, o jogo definitivamente não espera que a gente vá passar por esse buraquinho aqui, esse buraquinho no meio das casas. I nearly broke my jaw. At least we're Por okay. isso que, pelo menos antigamente, quando eu jogava, acontecia isso, não mais, talvez, eu não tenho certeza. Eita, tá tudo torto ali atrás. Bom, Shouldn't you slow down a little? Doing what I can to get talvez ele reclame um pouco quando a I gente said passa. over the Giuliano Bridge. Don't you know which one that is? Ele reclama porque ele acha que a gente vai passar pela ponte que interliga Newark com Chinatown.
mas dá pra chegar na ponte de Juliano assim. Pronto, a gente tá no, no caminho da ponte de Juliano. Culpa deles que eu tô indo tão lerdo aqui nessa ponte. Esse policial chato. Ouch! What are you doing? Sorry, nobody's perfect. Desculpe, ninguém é perfeito. This should cover it. Keep the change. I need a coffee break. Ótimo. E agora começa essa missão aqui. Vamos I lá. had a cup of coffee and relaxed in the car. While I was waiting to see if I could get another customer, I noticed I wasn't far from Salieri's bar. Jesus. We got you, you little rat. Mr. Morello's pretty angry with you. We're gonna have to teach you a little lesson so you remember that it ain't right. Those bastards remembered the license plate of my car and took it on themselves to hunt me down. Lou here'll fix your face a little. Finish him Okay. off. Don't waste any more time on him. Vamos lá. It was clear to me that I had to get out of there fast. I couldn't handle that animal on my own. I said to So- myself that now was probably the right moment for Mr. Salieri to show his gratitude. Salieri's bar was just down the street, and the sight of it was certainly a lot nicer than a baseball bat to my head. Eles vão começar a atirar bastante. Eles estão atirando bastante. O objetivo aqui é conseguir se esconder o máximo possível. Ficar... quebrar a linha de visão entre um e o outro o máximo possível. Porque isso realmente faz a diferença. Au, tomei um tiro. Onde é que tá ela? Tadinha dele. Opa, não é por aqui. Tem lugares que te levam pra lugar nenhum aqui. Se eu fosse por lá, eu ia acabar ali, que não tem fim. Ou melhor, tem fim, e o fim é fechado. E aí, vemos que... Au. Realmente tem muito detalhe aqui no jogo. Só esquecendo o fato que tem uma literal pessoa atirando aqui e nada acontece. Meet 'em at 3 in the passage. Cadê ele? Ali tá o guarda Salieri. Au. Não posso morrer ainda não. Tô quase. Aê. Muito por pouco. Esse jogo não tem uma escolha de dificuldade. E tem críticas a serem feitas sobre a dificuldade desse jogo, mas é mais fácil ficar bom no jogo. Mais um momento de mostre e não fale, em que os dois Salieri's boy saved my gangsters skin that time, but I certainly wasn't in a good situation. I had paid off my debts for the car repairs, but my boss didn't want to employ anyone who's in the mob. It just wasn't good business. When I saw the fancy getup of Salieri's boys, I thought that it can't be too bad to work for him. Besides, I had nothing to lose. Morello was out to get me, so driving a cab wasn't the best job. Plus, the prospect of Salieri's dough wasn't so terrible. So like I always say, better to die young and loaded. novamente aqui, mais um momento que nós somos mostrados que, em vez de falarem explicitamente assim, bom, primeiramente foi Well, it looks mostrado, like Morello is really trying to make me mad. But I'm a reasonable person.
they call you, son? Thomas Angelo. I've decided to give you a shot, Tommy. I like new faces. We're one big family here. You already know Paulie and Sam. Frank here is my right hand and looks after the legal side of our business. The one behind the bar is Luigi. This business ain't easy to swallow, but Luigi's a wonderful cook. Paul will introduce you to Vincenzo and Ralph. There are a lot of us, but those should be enough for now. Now listen, and listen good. We have some rules around here. Don't cross paths with the cops. They're on our payroll, so they'll leave you alone. But if you go too far, they'll all come after you. Money or no money. If they ever pick you up, say nothing, and I will take care of you. I show my gratitude to those people that helped me, and there aren't many left who betrayed me. Capiche? Yes, Mr. Salieri. I'm glad. Today I'll give you a chance to get back at those bastards who wrecked your taxi. We'll see what you're made of. Morello has a bar where all his gorillas go. They all have their cars parked behind the fence next to the bar. If you're good, they won't be there tomorrow morning. Paulie'll go with you just in case. Go see Vincenzo for equipment and Ralph for some wheels. I wouldn't trust him so much. He seemed hesitant. He's just accepted now because he has no choice. We'll see, Frank. We'll see. I'm more concerned about what Morello's problem is. Does he really want to start a war? Vincenzo's the Don's gun expert. They've known each other since they were kids. He gets you whatever you want. Tommy guns to cannons. When he can set you Seremos introduzidos ao up. I always pay him Vincenzo. a visit before a job. Buongiorno, Vincenzo. Ciao, Paulie. This here's Tom. Just started up with us. Pleased to meet you, Tom. What can I do for the both of you? We got a job to do. We need something to write off a few cars. This classic piece of sports equipment should do the job, and if not, I've mixed up a few cocktails. Careful with them, though. Thanks a lot, Vincenzo. Bring back the bat. It's my nephew's. Sure thing. Então esse Ralph, I'll Vincenzo. introduce you to is a complete idiot, but he's got a special way with cars. I don't get how such a moron could know anything about anything. But that's the way it goes sometimes. Visit. How you all doing, Paulie? Hey, Ralphie. I see you're still limping, so we got two cripples working here. That's right, but I ain't a fool. Ralph, this is Tom. If you bring him a stolen car, Tommy, he'll make it your own, and no one will know the difference. Ralph, Tom and me have a job to do. You're supposed to have some wheels for us? Right. Here it is. It ain't no hot rod, but it should really do for you. Thanks, Ralphie. Let's go. Opa. O vídeo tá com 35 minutos, isso é muito tempo. Então eu vou cortar o vídeo aqui e eu vou postar o próximo episódio depois, sendo a continuação desse vídeo. Muito obrigado por assistir e é isso. Falou.